Mbebaramu. Ababe moyo ginji mikono igurundore. Asante sana. Mimi niko na furaha kwa sababu niko miongoni mwa ndugu na dada wangu. Sisi tumekuja hapa kwa sababu Uriri na Migori ni Kenya. Hatuwezi kukua kwa serikali ambayo inabagua watu wake. Na wakati rais wa Jamhuri ya Kenya alitafuta kura, alikuwa akiuza sera zake ambazo zitaunganisha Wakenya wote. Na ndio kwa sababu tuko hapa. Mimi nataka tuungane, tuvunjilie mbali zile kuta ambazo hutokana na siasa duni. We must dismantle the walls of political segregation. We must be free to interact, we must be free to integrate, and we must be free to work together. Kwa hivyo sisi tuko hapa. Mimi nimekuwa na safari yangu. Safari, wakati moja nilikuwa nasema NASA hawa. Alafu baadaye nikaona badala ya sisi kunasa tukanaswa. Nilipopima, kama ningekuwa na nafasi ningemwambia hadithi. Nilipima na nikapima na nikaona kwamba yule alikuwa boss wa rais wa Kenya leo alikuwa anaongea lugha mbili. Na mimi nataka nimwambie ukweli. Ama niwache? Nitoboe ama niwache? Mbore no hondeke. Mbore no hondeke. Huyo mimi nilikuwa nakaa na yeye kwa mikutano, anaahidi huyu, anaahidi huyu, anaahidi huyu. Alafu anasema muniwachie. Akiketi kwa kiti anapiga mguu namna hii, anasema leave it to me. Leave it to me. Jamaa never mobilized anything for Raila in Mount Kenya. Alikuwa anafanya mobilization yake Nairobi kwa ile nyumba kubwa. Mimi nikaona tutazama. Nikaona tutazama. Eta earthquake. Na hiyo earthquake ndio sasa imepeana nafasi na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto. My brothers and sisters, we cannot reverse anything now. You cannot reverse anything now. No matter how many times you go to the streets or you go to the shop, you cannot reverse the fact that elections were held in August 2022. Kenyans voted. The international community was here. They had observers. Na hata juzi former president of Ethiopia, ambaye alikuwa leader of the IGAD observer delegation, akasema
Kenya's democratic process has given pride to Africa. The results, our institutions have been tested. IBC was tested. The Supreme Court was tested. Ladies and gentlemen, we cannot reverse. Sasa kama ni mpango, watu wajipange for 2027. That is the logical thing to do. You can go back and retreat and say, why did I not win? What can make me win in 2027? But we cannot reverse. Uriri, Migori, gateway to... You are an international highway. We cannot afford to disrupt international trade. We need money. We need jobs. We need business. In this area, you have minerals. You have big tourism potential. How are you going to invite and bring in investors if we continue undermining ourselves? We now need investors for tourism, for mining, for the sugar, for other investments. Abandu wefwe, nawaomba, nawasihi. Let us not go backwards. Let us build together. I personally respect Raila Odinga very much. We have worked with him. Me and Ruto and others here. We have all campaigned for him. We have voted for him. We have stood with him. If you go to Serena, there's a room called Amani Room, where we were negotiating. Karoli was the joint secretary. Ruto was in the negotiation team for ODM. I was in the negotiation team for ODM. We negotiated to bring the national accord. We said our leader at that time was Raila Odinga. He became the prime minister. We stood with him. But sometimes life is like that. Now, we want to stand with him, and we would also like him to stand with us so that we can build this country. That is the message I want to leave here. As we recognize the leaders here, they've been recognized. I will leave it to the Deputy President to bring out the other leaders here effectively. But I want to tell you, watu wa Uriri, na mimi ni mmoja wenu. Hata mkifanya nini, mimi najua niko hapa tu. Mimi nataka nije, tufanye kazi na mheshimiwa wenu. Amenialika pia nirudi kufanya kazi, tujenge mashule pamoja na Harambe. I want to come. And I used to come here even from the days of Okwanyo, when I was very young. My father used to come here because we are one. We have to build together. Ladies and gentlemen, Kenya is one. The President of the Republic of Kenya is William Samoei Ruto. That is the truth. So let us be together, let us be united, let us make Kenya be a state that we can all be proud of. And that can only happen if we... God bless you all. Let me invite the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua.